హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫైనల్లీ నా యూట్యూబ్ వీడియో కోసం ఒక వైర్లెస్ మైక్ ఆర్డర్ చేశాను. ఇది గ్రీనరీ S12 బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మైక్ అండ్ టైప్ సి రిసీవర్తో కూడా వస్తుంది అండ్ నాయిస్ రిడక్షన్ కూడా ఉంది దీంట్లో. సో లెట్స్ క్విక్లీ అన్బాక్స్ ఇట్. సో అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను ఇప్పుడే. పక్కన పెట్టేద్దాం ప్యాకేజ్. ఇది చూసారంటే గ్రీనరీ వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్, మోడల్ నెంబర్ S12, నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ 3 లెవెల్స్ ఉంటుంది. ప్రైస్ వచ్చి మనకి 1000 రూపీస్ అలా పడింది. డ్యూయల్ మైక్తో వస్తుంది. సో అన్ప్యాకింగ్ కూడా చేసేద్దాం. ఇది కవర్ తీయటం కొంచెం కష్టంగానే ఉంది. సో కవర్ కూడా రిమూవ్ చేస్తాను. ఇది కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. అండ్ ఓపెనింగ్ ఇక్కడి నుంచి ఉంది, ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే వస్తుంది. అండ్ ప్యాకేజింగ్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక కనెక్టర్ ఇచ్చారు. ఈ కనెక్టర్ చూసారంటే మనకి 2 స్పాంజెస్ ఇచ్చారు అండ్ కనెక్టర్. అండ్ మైక్స్ డ్యూయల్ మైక్స్ కదా మనకి. ఇది కూడా డ్యూయల్ మైక్స్, ఒకటి అండ్ ఇంకోటి ఇది. అండ్ టైప్ సి కనెక్టర్ కూడా ఉంది, ఫోన్ కనెక్ట్ చేయాలి ఇది. అండ్ సమ్ పేపర్ వర్క్ ఒకటి ఉంది వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్. అండ్ ఇది వారంటీ రిలేటెడ్ది, 1 year వారంటీ వచ్చింది మనకి. అండ్ మనం ఛార్జింగ్ కనెక్ట్ చేయాలంటే టైప్ సి వెళ్ళి మైక్రోఫోన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము. అండ్ USB వెళ్ళి అడాప్టర్కి కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే USB ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఎవరు వాడట్లేదు దీన్ని USB అనేది. ఇది కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకు పోర్ట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫోన్లో లో ఛార్జింగ్ ఉంటే డైరెక్ట్గా USB దీనికి టైప్ సి దీనికి పెట్టేసి మనం ఛార్జ్ చేసేసుకోవచ్చు పవర్ బ్యాంక్ నుంచి. అండ్ ఇక్కడ 2 లైట్స్ కనపడుతున్నాయి కదా. ఇది ఒక లైట్ వచ్చి ఒక మైక్రోఫోన్ కనెక్ట్ అయితే ఒక లైట్ బ్లింక్ అయింది, ఇంకో మైక్రోఫోన్ కనెక్ట్ చేస్తే 2 లైట్స్ బ్లింక్ అయింది. ఇది మనం కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఇంకా ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేశాను, ఈ లైన్స్ కోసం మళ్ళీ తీసాను. ఇప్పుడు ఫోన్ కనెక్ట్ చేసి మీకు ఆడియో టెస్ట్ చూపిస్తాను అలా. చూసారంటే ఒకసారి గ్రీన్ లైట్ వెలిగితే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ఇప్పుడు వరకు మీరు వినేది ఫోన్ మైక్రోఫోన్, ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేదు, కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు చూసారంటే హలో మైక్ టెస్ట్ 1 2 3 ఇప్పుడు బాగా వస్తున్నట్టుంది. అండ్ ఇది ఇంకోసారి నొక్కామంటే 1 time లెవెల్ 1లో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు. హలో. అండ్ ఇంకోసారి 2 times బ్లింక్ అయిందంటే లెవెల్ 2లో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు. హలో మైక్ టెస్ట్. ఇంకోసారి బ్లింక్ చేసామంటే 3 times బ్లింక్ అవుతుంది. మనం అవుట్డోర్లో ఉన్నప్పుడు బాగా యూస్ అవుతుంది. లెవెల్ 3 క్యాన్సిలేషన్ అది. హలో. ఈ ఆడియో క్వాలిటీ అంతా మీరు మైక్రోఫోన్లో వింటున్నారు. అండ్ ఇంకో మైక్ కూడా మనం ఆన్ చేస్తున్నాను. నేను ఆన్ చేస్తే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 2 మైక్రోఫోన్స్ వింటున్నారు. హలో 2 మైక్రోఫోన్స్లో మీకు ఆడియో వినపడుతూ ఉంటుంది, బట్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉంటుంది మీకు. సో ఒకటి ఆపేస్తాను నేను. అండ్ నేను రూఫ్ టాప్కి వచ్చాను వాయిస్ చెక్ చేద్దామని, ఎలా ఉందా అని. మైక్ అనేది మైక్రో క్వాలిటీ చెక్ అనేది ఇప్పుడు లెవెల్ 1లో వింటున్నారు మొత్తం మీరు వినేదంటే ఇప్పుడు. అండ్ లెవెల్ 2 నేను షిఫ్ట్ చేశాను. 2 లైట్స్ బ్లింక్ అవుతున్నాయి. హలో వినండి ఎలా ఉందో. హలో మైక్ టెస్ట్ 1 2 3. అండ్ లెవెల్ 3 ఇప్పుడు 3 లైట్స్ అనేది బ్లింక్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ చాలా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అంతా చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది నాకైతే. మీరు మైక్ క్వాలిటీ చూసారంటే చాలా రిడక్షన్ చేసింది లెవెల్ 3లో. అండ్ మీరు బడ్జెట్లో చూస్తున్నారు, ఇనిషియల్ సెటప్ కంటే తీసుకోవచ్చు ఇది.
అరౌండ్ 1000 రూపీస్కి మీకు అలా వచ్చేస్తుంది. డ్యూయల్ మైక్రో సెటప్ ఇది. ఇప్పుడు లెవెల్ 1 వింటున్నారు మీరు. రేంజ్ నేను చూసారంటే కొంచెం దూరంగా ఉన్నాను ఫోన్కి నాకు రిసీవర్కి. హలో హలో అండ్ ఇప్పుడు లెవెల్ 2 షిఫ్ట్ చేద్దాం. హలో హలో మైక్ టెస్ట్ 1 2 3. చాలా ఏరు కూడా వస్తుంది. మీరు చూసారంటే మీకు ఎలా వినపడుతుంది. ఇది లెవెల్ 3. హలో హలో మైక్ టెస్ట్ 1 2 3. చూడండి రేంజ్ టెస్ట్ కూడా ఎలా ఉంది మైక్రోఫోన్. ఓవరాల్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే ప్రెటీ గుడ్. బడ్జెట్లో వైర్లెస్ మైక్ కోసం లుకింగ్ ఫర్ అయితే దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వర్త్ వాచింగ్. చెక్అవుట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.